హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్వాతి కొండాపురం. ఈరోజు మనం బ్రాక్లీతో వడలు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉడికించిన బ్రాక్లీ, 2 ఆనియన్స్ ఫైన్లీ చాప్డ్, క్యారెట్ తురుము, కరివేపాకు, కొత్తిమీర సన్నగా తరిగినవి, ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, శనగపిండి, కారం, ఉప్పు తగినంత. చూసారు కదా వ్యూవర్స్, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రాక్లీ వడ ఈజ్ రెడీ. మరిన్ని రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.